Ayan po, thank you so much for that very humbling introduction. Okay, this time po, I would like to take this opportunity also to thank our BAMAT of SDO Bataan and our EPS for MAP, Sir Dan Caicedo, for the trust and opportunity to share my knowledge with our co-teachers in Bataan. So sana po makatulong yung i-discuss ko ngayon sa inyong araw, which is about the workshop on math comics development using PowerPoint presentation. And again, I am your presenter, Sir Giovanni B. Belmonte, Teacher 3 of Mariveles National High School, Malaya. Okay po, so let's begin with a comic that I've made. Po yan, on the first panel. Hey bro, musta? Ito, kailangan gumawa ng comics. Kaya lang, hindi pa ako marunong. Relax bro, ako rin. At nagkasundo silang sumama sa webinar. Itutuloy. Okay po. So yan ay ginawa ko po using Manga Comic Maker, which I will be discussing later kung paano po siya gamitin at i-download. Nakarelate ka rin ba sa kanilang dalawa? First time mo lang din bang gagawa ng comics para sa mga bata? Tara, sumama ka na rin sa amin at matuto ng isa sa pinakamadaling paraan para gumawa ng comics gamit lang ang PowerPoint presentation. So, diba? Madali lang po ito, no? Kasi actually, wala na po kailangang i-download. O may i-download tayo later, pero kung meron na kayong PowerPoint app sa inyong mga computer o sa laptops, ayun na kagad, pwede nyo na pong gamitin yung gumawa ng comics. And also, syempre dahil meron po tayong license na bigay ng DepEd, no, through our MS account, no? So, talagang napakadali na po, lalo na dahil hindi na po natin kailangan bumili ng license para lang magamit ang full feature ng app natin na ito. Kung isa ka ring batang 90s tulad ko, malamang ito ang unang pumapasok sa isip mo kapag napag-uusapan ng comics. Meron po tayong dalawang halimbawa dito, isang comic strip at isang comic book. Ayan po, pakibasa nyo na lang po. Itong comic strip na ito ay hatid po sa atin ni Sir Paul Medina Jr., ang may akda po ng or original creator po ng Pugad Baboy, kung inyo pong siyang nakikilala. Kadalasan po itong mga comic strip na ito ay makikita sa mga issue ng weekly issue or daily issue ng mga dyaryo po natin. Ayan, dahil kaya tinawag siyang comic strip dahil nga po mga strips lang po siya ng mga comics, no, na usually pinapalabas po on a weekly or daily basis. And on the other hand naman po yung comic book, ito po yung mga kadalasan parang magazine type na comic books po natin na usually kinokolekta rin dahil may periodical din po yung paglalabas nila ng mga issue na ito. Ayan. And syempre po, relate much po tayo dyan kay Ma'am Maylin Yambao. Ayan po, shared po yan with permission, yung screenshot na iyan ng kanyang post. Malukot na ang muka at damit ko. Wag lang ang funny comics ko. Haha. Sobrang relate po ako dyan dahil talagang very precious po ang funny comics natin yan. Kayo po, ano po ba ang inyong favorite comics memory nung kayo ay bata pa? Paki-comment nyo na lang po sa ating comment section. Ayan. At mag-share po tayo, mag-reminisce tayo. Ayan. Baka po ang iba sa inyo ay ang i-comment pa dyan ay ating mga kilalang si Mars Ravilo na ang creator ng ating Darna at Captain Barbell. Pero kung kabilang ka na sa mga millennials at Gen Z, ito na ang ilan sa mukha ng comics ngayon, ang graphic novels at web comics. And ito po yung mga pinakasikat ngayon, ang 13. Ayan po, actually, hindi ko po alam kung pinapalabas na ito ngayon sa Netflix. Ayan, andyan po yung link niya kung gusto niyo pong malaman yung mga iba pang impormasyon tungkol sa comic series na po na ito, na talagang sikat po ngayon. Pwede niyo pong i-click yung link natin na iyan to read more. And also, isa po sa nabasa ko rin, isang very impressive webtoons or webcomics, yung Katipunera Warrior. Ayan po, Pinoy made din po iyan, proudly Pinoy. Ito po yung link para pumabasa nyo po yung ilang pa mga detalye tungkol dito. Talagang very impressive po. This is actually brought about by the advent of the digital age. No? Mas madali na po at mas mabilis nang mag-produce ng comic books and mas available na rin po siya through online means. Ano po? So, ayan, so hopefully ma-check nyo rin po siya later during your free time, and talagang I promise talagang po kayo ma-amaze, mabibilieve at ma-engganyo po kayo magbasa. But before we continue, here's a rundown of the parts of a comic, because these are the terms we will use
most of the time. Po, so una is the speech balloons. Ayan, dyan po kadalasan nilalagay yung mga script nila. Ayan, tapos tinuturo din po ng speech balloons kung sino yung nagsasalita during that scene or panel. And speaking of panels naman po, ayan yung po yung individual boxes po nila. Usually it's rectangular or square, but sometimes medyo to add additional effect or to develop a certain mood, no, medyo iniiba-iba po yung shapes ng mga iyan. Pero usually it's an enclosure lang po to separate each scene. Okay po. Then the script, syempre, ito po yung mga mismong dialogue na nila. And kasama po sa script natin dyan yung sa mga sinasabi din po ng narrator na makikita po naman sa narrator blocks. So basically, ito lang po yung mostly, ito po yung kadalasan nating mga pag-uusapan when it comes to making comics. Pero syempre po, if you want to know more about the different parts of a comic book, yan, you can click on the source here below. Yan, it's a presentation made using prezi.com. So may mga additional information pa po dyan if you want to know more about it. Okay, eto na po tayo sa pinakalaman ng ating seminar proper, which is how to create a comics using PowerPoint presentation in 3 easy steps. So, di ba, sabi ko po sa inyo, 3 easy steps lang, madaling-madali lang po. Okay, siguro katulad din ito ng paggawa natin ng Marvel Comics na ito. Isa sa pinakasikat na rin, internationally acclaimed, no, na sikat na sikat. Ito po yung comic book na pinagbasihan ng ating Avengers Endgame. Ayan po, this is one made by the late and the great Stan Lee. Ayan po, isa sa pinakasikat when it comes to comic book making. Ayan, and isa po sa mga idol din natin. Ayan, o di po ba, ang ganda-ganda. Ayan, and again, this image was brought to us by the Creative Commons. Mamaya po, discuss natin yung tungkol sa Creative Commons. No? Ito na po, andito na po kagad yung link kung saan po na makatatagpuan yung image na yan, and also the licenses that come with it. Okay. To begin with, ito po ang ating step 1. Start with a good script. Of course, your script would come from our chosen topic or competency kasi nga po ang gagawa natin dito ay yung mga list learned competencies natin in math. So hopefully you can choose one of those and you start drafting the script of your comic strip. Okay, comic strip lang po muna siguro as an output, no? Huwag po muna siguro yung comic book dahil masyado pong mahaba yun, and so parang novel na po siya, graphic novel na po kung ganun, no? So doon muna po tayo sa simple since we are only most of us are here are beginners, so comic strip lang po muna. Okay, and of course when you're writing your script, please consider the following. Okay po, unang-una syempre complexity of the topic or competency. Ano po? So syempre since these competencies are under the list of list learned competencies na it is already considered complex. So ang pinakamaganda po niyan, let's think of ways on how we can simplify our competency, no? And how we can simply present that, no? In a very understandable manner, no? Na through a comics. No? Tulad po ng ginawa ko kanina during the beginning of my talk, no? Nag-present po ako ng comics parang as a motivational activity lang po to grasp or to get the attention of our participants. Ano po? So, parang ganun din po pwede natin gawin dito. So, we can use that, a comic strip to introduce the topic lang in a siguro relatable manner in which yung topic po na iyon ay magkakaroon na sila kagad ng idea saan po pwedeng gamitin yung topic na ito. Ano po? So, yun ang that is the primary consideration po natin. Kasi nga po, we are trying to use comics here to help students to grasp the idea in a faster, more effective way. And it has been proven na yung comic book po or comics is a very good way to do that. Ano po, may mga studies na po about yan na nagpapatunay na nga po na effective nga ang paggamit ng comics para po mas mabilis maintindihan ng bata. Magkaroon siya ng visual or visualization kagad nung gusto nating ituro. Ano po? Then next is the relevance of the script to topic or competency. Syempre po, we don't just introduce something or use a comic for the sake of it. Ano po? So syempre i-relate na rin po natin. Kailangan po relevant yung ating gagawing comics to the competency we are trying to teach.
Ano po? So yun lang po. Para maging mas effective, magkakaroon po kagad ng tinatawag na uh, uh, correlation po ng ating motivation and to our topic. No? Then, grade level of target readers. Siyempre po, iba-iba po ang level ng ating readers. We have kinder, we have elementary students, we have elementary pupils, we have high school students, and iba rin po ang level ng junior high school at senior high school. So, it depends on their level of understanding and reading. So, ibabase po natin yung script natin, syempre, dun sa kanilang masasabi na rin nating communication level. No? Wag po natin kagad na gamitan o pasukan kagad ang mga jargon natin sa math na ginagamit. Baka umpisa pa lang ayaw na nilang basahin kahit maganda po yung comics na ginawa natin. Ano po? Then, syempre, word count. No? Dahil kung mapapansin nyo po, yung ating mga speech bubbles or speech balloons, no, ay limited lang ang space na pwede nating paglagyan. So, it's not advisable na gamitan natin siya ng sobrang habang mga discussion already. No? Baka maboring din naman ulit yung ating estudyante. Ang gusto nga po natin, ma-excite sila dun sa topic. And baka pag nakita nila yung babasahin nila dun sa speech balloon ng isang character, ay ma-discourage na kagad sila na parang, dami-dami nang basahin. Tingnan ko na lang yung mga pictures. Parang ganun po. Ano? Then finally, learning resource type and specification. Siyempre po, the output itself will depend on what is expected to be made using comics. No? For example po, is it a size of an A4 paper size? Yung output po na inaasahan ba natin? Or is it will be digitally uploaded? No? So, ayun po mga consideration na gano'n ang kailangan po natin i-consider. Siyempre po, kasi may mga technical specifications po tayo when it comes to making comics. Ano po? So, tulad na lang po ng CMYK and RGB na mga ganun po, no? Then, mga PNG types and JPEG, di ba po, very technical. So, yeah, mga i-consider din po natin yan when we are making our comic books. Yan. Then, step number 2 po, plan your panels. O, di ba po, we're already halfway through. So, you can do this by drafting your storyboard or a sketch of your comics in order to maximize your space allocation. Ano po, so mas maganda kasi i-draft po muna natin in paper siguro, in almost the same size that we are expecting to make that in the actual learning resource. Ano po, kasi syempre, makikita mo na kagad doon kung kakasya ba tong scene na to na gusto mong gawin or kakasya rin ba yung mga script na gusto mong ipasok, no? So doon pa lang po medyo matatansyan nyo na. So when it comes to the actual making of the comics na, mas madali na po yung proseso, mas mabilis na. Unlike kapag diretso ka kagad tapos trial and error ka, mas matagal po yun. So pinakamaganda po talaga is a storyboard and the draft of the script, no? Then ipa-check po natin sa ating mga editors or evaluators, no, para mas maganda po kasi mas mahirap naman po na kung kailan natapos na natin lahat yung comics, saka pa lang nila i-check tapos saka makakakita ng mga major revision. So yun ang masaklap po doon, no, at napakasakit po yun bilang mga beginners, no, na kung kailan in-exert mo na lahat ng effort, feeling mo tapos na, tapos saka sasabihin sa'yo, baguhin mo to lahat, di ba? So, ayun po. So, to avoid that disheartening situation, so, pa-check po muna natin lahat, before we go to the actual creation of the comics, no? Para po maiwasan din po yung masyadong maraming revisions. No? There will always be revisions po, pero syempre, as much as possible, we want to minimize the revisions. So, para maging mas mabilis po yung trabaho natin. And finally, syempre po, last step na. Step 3, work with PowerPoint. Ayan, syempre po, di ba? Patapos na tayo. Okay po, and of course, as you can see in our icons here, ayan, actually, dyan pa lang po pala actually mag-start ang trabaho. Ayan. Kasi po, once the script and storyboard is evaluated and approved, ayan, dun na sana tayo mag-start pala ng paggawa ng comics. And as you can see, no, it's like we're juggling in a circus, no? Ganun po talaga ang feeling na yan, especially if you're a beginner. Syempre, talagang it's the first time you're trying to do that and to balance everything out, no? From everything I've said earlier, no? So medyo mahirap po talaga iyon. So, but of course, with the guidance of our teammates siguro, our supervisors, our
department heads, and everyone who can actually help us na magagawa po natin siguro ito maging mas effective itong mga comics na ito. Okay? And to answer your question, finally, this is how we will actually work with PowerPoint. And this is the step-by-step guide in making your comic. So, wag po kayo mag-alala. In case you are not able to watch the live session today, ayan po, at or mahina po yung internet nyo, hindi nyo mapanood ng maayos, don't worry po. I will make this presentation available po. And also at the same time, this presentation was made for the purpose po talaga nung ganun na you can revisit this anytime you are available. Kasi po, this is made in a way of like a manual, ano po, or parang self-learning module din po ang dating na instructional manual po wherein nag-provide na rin po ako ng mga screenshots para kahit po hindi nyo ma-replay yung video, no, you can just use the PDF format po or PDF version po nitong presentation ko, and you can still will be able to work with your PowerPoint presentation. And of course in a form of comics, no? So parang ano rin din po ito, no? Ito sa po yung iyan pa po yung advantage din ng PowerPoint natin. We can work on this app without the internet connection, so we can work offline. Pero syempre ang magiging disadvantage lang nun, you have to make available, or you have to provide all the necessary items or images that you need for your comic book presentation. Okay po. So, yan. Okay, so the first step of creating a comic book or comic strip using PowerPoint presentation is the creation of panels. Okay po. And how do you create the panels? Napakadali lang po, tulad nung nakita nyo kanina. It's just with the use of a rectangle shape. No? So, saan natin po makikita ang rectangle shape? Of course, for letter A, click Insert tab. Hanapin lang po natin sa menu bar yung mga tabs natin and look for Insert. Then, click on that. Lalabas po, lilitaw yung Insert ribbon. Ayan po, yung ribbon po, ayan po yung lahat ng mga commands which is under Insert or that tab. Ano po? Then, hanapin po natin yung shapes. I-open natin. May lalabas pong drop-down list. Then, simply select rectangles. Ayan po. Usually, it's the first one that works best. Ayan po, yung may ano lang yan, dyan 90-degree corners lang po yan. Okay? So, once you click on that, you just click and drag for the size and shape of your rectangles. Then, once your shape or rectangle has been created, you can now format your shape using the shape format. Usually po, hindi nyo ito makikita agad unless you click on the rectangle that you have created in your drawing area or your slide. Ano po? So, once you have created the rectangle, click on it. Then, it will activate the shape format tab. So, hanapin nyo lang po siya. Click on that tab. And this ribbon, shape format ribbon will reveal itself. And, ayan po. Usually, yung shape styles po ang kadalasan natin gagamitin. Ano po? And you can select from shape fill, shape outline, ito po yun, and shape effects para po sa preferences ninyo. So, if you have been using Office apps for quite some time now, ayan po, medyo alam nyo na po yung saan gamit ng mga yan. For example, ito pong shape fill, is ano po yung kulay? Siyempre, ano yung kulay ng ating shape or rectangle sa loob. While the shape outline naman po will be siyempre, yung pinakaguhit niya po sa labas, no? Anong kulay naman yan. And, nandiyan na rin po yung weight and type, no? Kung ito ba sketch or dashed ang kailangan niyo. Then, also, shape effects, kung may gusto kayo mga effects na palitawin, like, for example, a drop shadow or reflection and the likes, no? Pakiclick nyo lang po yan for additional features. Ano po? Then, also, balik tayo dito sa shape fill, you can also already insert a picture for the background, no, ng iyong panel. Baka po may gusto na kayo kagad, may preferred na kayo kagad na picture na gusto nyong ilagay as the background of that certain panel. Kung ayaw nyo po ng simpleng gradient lang, katulad ng sample po natin kanina, no, you can already insert a picture. So, you can also explore on this area. Okay po? Okay po. Then, after
laying out all the panels that you need. For our activity po siguro later, and siguro mga 3 panels lang din po. So yan, mga 3 panels lang din ang iyan nyo after you lay out the different the 3 panels that you need, and for your preferred size and shape. Ayan po. You can now start inserting the background. Pero kung kanina po ay ginawa nyo na iyon, no, nag-insert na po kayo ng picture kanina dun sa ating panels or rectangles, no? Pwede nyo na pong i-skip itong insert backgrounds. Ano po? But of course, if you want to add a background, no, a separate background, not inside the panels already, no, pwede nyo rin pong gamitin yung ating insert tab ulit. Ano po? Click on the insert tab. Again, this ribbon will show itself, and you look for pictures. Select pictures, open that, and you will be given 3 options, no? You can hover over this 3 options to read. Yan, may lalabas po diyan ng mga description. Kapag halimbawa tinapat niyo po yung mouse pointer diyan, tapos you wait for about 1 or 2 seconds, may lilitaw po diyan information o description. So para mas mabigyan po kayo ng mas idea, no, a more detailed idea on which option to choose, no? Pero for now, no, you can select this device kung meron na po kayong mga original images ninyo na nagawa. For example, gumamit na kayo dati ng Photoshop, no, or may na-download na kayo dati from Creative Commons, no. Pwede nyo na po iyong i-insert yan. Hanapin nyo lang po kung saan siya naka-save na folder. Okay po? And or if not, kung meron naman po kayong reliable internet connection, ano po, you can use stock images or online pictures, no? Paki-hover nyo lang po ulit dito kung ano po yung pagkakaiba ng ating stock images and online pictures, no? Ang alam ko po, pag stock images, usually po mga vector images po that usually is being sold, no po? Kailangan yung pong bilhin para magamit nyo po ng maayos. While online pictures, pa yan po, ito po yung mas sinasuggest ko if you are going to download over the internet, ano po, because this will provide us a wide range of options kung ng mga images from different sources. Ayan po. And most of them which are under Creative Commons po, ayan, are masasabi natin safe to use for educational purposes without violating any copyright infringements po. Ayan po. Then, if you choose online pictures po, syempre, you just type in, ayan po, ito po yung lalabas na dialog box when you selected online pictures, and simply type in the keyword that you would like from the search box. Ano po, then press enter. Then don't forget po, again, ito, do not uncheck this Creative Commons only. Ano po, to avoid any copyright issues po. Kasi this Creative Commons usually are free to use images, no, that we can reuse, no, provided, ayan po, may we follow the licensing terms, no. To check on the licensing terms po, syempre, once you download the picture, no, and inserted that into our slide, ano po, may link na kagad ko po ipoprovide doon. Then you can check its license agreement terms, no. Pakibasa na lang din po for our information para sigurado din po tayo na hindi tayo makakasuhan, no? Kasuhan na kagad yung ano po, no? Hindi naman po. Para sigurado po na hindi tayo magkakaroon ng problema with any copyright laws. Ano po? Kasi nga, remember, you are responsible for respecting others' rights, ano? Including copyright. Ano po? So, ayun lang naman po. Pero syempre, as much as possible, as we always say, no, to avoid any copyright issues, if you can use as much as possible your original images, please do so. Yan lang po. Para wala na tayo talagang pag-uusapan when it comes to copyright. Kasi whatever you made without any other derivation from other or pangongopya, sabihin natin, ano po, sa ibang mga resources, ay mas maganda pa rin yun. Kasi po, it actually belongs to you. The intellectual property right of that image or drawing is absolutely yours. Yan po. Then, once you have inserted or chosen a background, no, pakiclick na lang po yun ulit, yung mismong background po na gusto nyong i-modify, no, then, that will activate the picture format ribbon, and you can now click that.
Then it will reveal the options, all the options that you can use to format your picture from the remove background, kung gusto niyo po mag-remove ng background. Halimbawa, na-download niyo ay may ibang background, gusto niyo palitan, you can choose remove background, no? Kaya lang po, syempre, this is not absolute as compared to Photoshop, no? Mas ano po yung Photoshop, mas exacto kung gusto niyo po magtanggal ng background, ano? Then picture corrections, andyan na po yung other options, picture styles. Usually hindi po natin ito ginagalaw yung accessibility. Then arranged, no? You want to put it in front of the panel, at the base of the panel, no? Yan. Then you can also use yung rotate. Yan. Also crop, no? Maganda rin po itong crop. Halimbawa, masyadong malaki yung picture or hindi sakto dun sa panel natin, we can just crop it, no? Or we can also resize, no? When we want to resize a picture, ano po, again, please take note that we should only adjust that using the corners, no? Hold the corners of the image, then hold down our shift key. Kasi po, pag di natin ginawa yun, there is a high chance na ma-distort po yung ating image. So, medyo masagwa po siyang tingnan, no? Kapag masyado pong na-stretch, ibig sabihin sobrang pumayat, or masyado naman po na-compress, ibig sabihin para naman pong pinitpit. Ano po? So, yun. So, para maiwasan po yun, again, hold the image or drag the image using the corners. Corner handles po, actually ang tawag natin doon. Corner handles, then hold down shift key while you do so. Then, after all the panels and backgrounds has been laid out, ano po, pwede na tayo mag-insert ngayon ng ating mga characters. And as you can see here, ito po mga characters ko na ito ay galing po sa Manga Comic Maker, na actually isa pong template din na pwede nyong i-download using your PowerPoint apps. No? So mamaya po ipapakita ko kung paano nyo po siya pwedeng ma-download at magamit na rin at the same time. Actually, ayan po ako. Nagamit ko na siya and talaga pong napakadaling gamitin. Ano po? And again, when you want to customize your characters, ano po, you may follow the same steps you did with our background. Ano po, pwede natin silang i-crop, no, hanggang baywang. Pero again, if we want to crop them, again, be aware, be extra careful also on how you crop them, ano po, or how you resize them. Kasi baka po maging masagwa pa rin ulit yung pagkakaputol. Halimbawa po, pinutol nyo sa may baba. Ano po, gusto nyo lang kasi ay ulo niya lang. Tapos naputol nyo siya hanggang sa may baba lang. Ano po, sa medyo masagwa yun. Now, usually po ang pag-crop natin ay nasa may, parang sa picture lang din po. Sa may shoulder area. Ano po, o kaya po sa may waist area. Or sa may full body na. Ano po, so parang pang 2x2, parang pang half body, at parang pang full body po. Ano po? So, pero syempre, depende po sa mood or atmosphere na gusto nyong ipakita sa panels. Ano po? Baka gusto nyo kamay lang talaga ipakita to signify something or whatever. Ano po? So, it gives an effect on the yung parang emotional or psychological effect. Depende po dun sa pagpapakita ng a certain body part. Ayun po. So, ayun. So, parang kamay lang po na, ayan, halimbawa, yung kamay ng babae, no? Tapos, may nakapatong na kamay ng lalaki, no? That actually, tapos yun lang yung scene na pinapakita sa isang panel. So, that already is, provides a certain level of psychological effect to the reader. So, ayan. Depende po sa kung anong effect ang gusto nating ma-achieve. Then, finally po, ayan, as much as possible, use the PNG type of images, which is the portable network graphics, meaning yung wala na po siyang background, no, in simple terms, no, para mas madali po siyang ipwesto o ilatag sa ating panels, no po. But then again, you can also try yung yung remove background tool, if in case wala po talaga kayong ma-download na image or character na walang background. Okay po. Then step 4 is inserting speech balloons na po tayo. Ayan, dito na po tayo. Ito na po yung part na maglalagay na tayo ng kanilang mga dialogues. No? So, syempre, during this process, no, may chance po na mag-adjust pa rin tayo ng mga size ng characters natin. Depende dun sa magiging laki din po ng speech balloons. Pero syempre po, let's try to achieve
the perfect balance between the artistic part and also the dialogue part of our panels, no? Baka po kasi masyado nang malaki yung speech balloons na natakpan na yung mukha ng character, hindi na siya nakita. Ano po, puro speech balloon na lang, wala na yung characters. Ano po? Or baka naman po masyadong malaki yung mukha ng character, hindi na nabasa yung kanyang dialogue. Ano po? So again, let's try to achieve the perfect balance po. No, as much as possible siguro mga 50-50 po, no? Or depende po sa again the effect that we want to achieve for that certain panel. Ano po? Kasi halimbawa po, minsan nilalakihan natin yung thought bubble para po halimbawa overwhelming na yung kanyang mga ano parang overthinking na siya, no? Tapos parang natatabunan siya ng sarili niyang mga iniisip, no? So pwede po natin gawin iyon. So depende po talaga sa gusto nating ma-achieve na mood for every panel. Then of course, you follow the same steps po when creating panels. But this time we use or select under callouts. Then syempre po pag mag-insert na tayo ng mga dialogue nila ay as much as possible we use sans serif fonts or simple single stroke letters. Yung wala na pong masyadong mga arte, no? Halimbawa po niyan yung ginamit ko po which is clear sans. Yan. Also, we can use Century Gothic. Yan. Isa sa pinakasikat din po na pinapagamit natin for elementary students, elementary pupils po. And again, you may resize as needed. So, to insert text lang naman po, you just double-click on the speech balloons or callouts. Double-click nyo lang po yun. Then, may lalabas na pong cursor doon. No? Lalabas po yung cursor dyan na nagbiblink, meaning you can already start typing your dialogue. Ano po? Or copy-paste na po kung may script na kayong available. Ano po? So, as simple as that. And resize na lang po as needed. And finally po is the insertion na po of the narrator blocks. Yan po, syempre, may part pa rin po magsasalita dyan si narrator. For example, papakita po, magsasabi po kung ano yung setting, ano yung situation, ano yung oras, ano yung date, or maybe ano yung the next parts of the panels. Yan po, na? So, again, you can follow the same steps you did or you followed in inserting speech bubbles po. Kasi yan, lalagyan nyo rin po yun ng ano eh. You can use regular rectangle na lang po. Then, edit that or insert text na lang po doon sa ating mga rectangles. Ano po? And ito po yung sinasabi ko tungkol sa ating Creative Commons. Ano po? Once you've inserted a certain image from online pictures, ano po, using from the Creative Commons, no? Meron na, ito na po kagad yung link niya, yung this photo. Ayan na po yung link kung saan pwedeng makita itong resource na ito or image. Then, ito naman po yung license niya, no, nung author, kung hanggang saan siya pwedeng gamitin or ano-ano po yung mga situations na allowable magamit itong kanyang resource na in-upload. Ano po? So, ayan, to be continued. See, sabi ko po sa inyo, hindi ba? Napakadali lang po. No? Medyo matrabaho lang talaga siya sa paggawa po ng comics using ng PowerPoint. Pero if you are really familiar with Word, with Publisher, no? And with PowerPoint, kung lagi nyo po rin siyang ginagamit, ay hindi po siya magiging ganun kadali. Kasi kumbaga, alam nyo na po yung hahanapin yung feature or tool para ma-edit or ma-modify yung mga items ninyo or mga images na ilalagay nyo po dun sa inyong PowerPoint. So, yeah. So with that, hopefully na may natutunan po kayo dun sa paggawa po ng comics. Pero kung gusto niyo po ng additional learnings pa, additional tutorials, ano po, so or additional techniques, kasi tinuro ko lang po kanina, yung mga pinakita ko ay yung pinaka-basic, isa sa pinakamadali at pinakamabilis para sa akin na paggawa ng PowerPoint presentation. Ng paggawa ng comics using PowerPoint presentation. No? Pero if you still want to know more about comics making using PowerPoint, ito po yung mga link ng mga video tutorials from YouTube na pwede nyo pong mapanood during your free time. Huwag po kayo mag-alala. Mga pinakamahaba po nito ay siguro mga around or less than 30 minutes lang naman, and basically you can actually learn that. No? Ako po nung pinanood ko rin itong mga ito, medyo madali naman pong sundan. Ano po? Ayan. So,
Hopefully, you'll check that these three also. Palagay ko po magagamit ko rin po yung mga techniques na ituturo nila dyan. And tulad nga po nung nabanggit ko, you can also use Manga Comic Maker. That is actually a downloadable template in PowerPoint. So, kailangan lang po may internet connection kayo. Ano po, eto siya. Once downloaded, agad-agad ay makikita nyo na po siya sa listahan ng inyong mga templates. No? Kasi po ako na-download ko na, so nandito na po si Manga Comic Maker. Pero sa inyo, kung hindi nyo pa po siya na-download, no? Wala pa po kayo makikita dyan. So, ito po yung mga steps kung paano nyo siya mada-download. Step 1 po is to from home, ano po, click on more themes, no? So pag open pa lang po natin ang PowerPoint presentation, no, doon po tayo sa may home. Ayan po. Then look for more themes. Ano po? Just make sure meron po tayong reliable internet connection para sigurado pong ma-download natin itong template na ito. Then for step 2, you just simply type in the name of our template, which is Manga Comic Maker. Then simply hit the search button. Ano po, then mag-ano na po yan, maglo-load na. At once done, no, lalabas na po yung option na ating pwedeng i-download na ang Manga Comic Maker. Then once you have the option to download is shown, no, just simply hit download, no. Download lang natin. Pag maganda po ang internet connection na hindi po kaya abutin ng 5 minutes bago matapos ang download, no, and installation. So hintayin lang po natin mag-download, and ayan po, patience is a virtue, no? Hintayin po natin, huwag po tayo masyadong mainip. Pero pag isang oras na po o 2 araw na hindi pa rin siya natatapos mag-download, ay syempre po ay i-close nyo na yung inyong PowerPoint presentation, PowerPoint app, and try it again. And step 5, of course, once done, you just hit create button. Po, lalabas na siya dyan. No? Then, meron na pong lilitaw dito ang create. Click nyo lang yan, and you can now enjoy the benefits of creating comics with less hassle and less stress. And there you have it. Step 6. Ayan po, no? Ito yung itsura niya. No? Every slide po may mga instruction iyan na pwede nyo basahin. Ano po, basahin lang yung instruction, bibigyan na kayo ng idea kung paano siya i-edit, gawin, no, yung or gamitin yung template. May mga ready-made characters na rin po dyan na in PNG formats na, no, parang copy-paste na lang po kayo ng copy-paste, or from the template itself, edit na lang po kayo, tapos rename, tapos save as. Ano po, so ganun lang po kasimple. Or you can open another slide or presentation, tapos yan, dalawa po yung inyong nakabukas, yung template na Manga Comic Maker and your other presentation, then copy-paste na lang po kayo. Yan. So, andyan na po, may mga speech balloons na, may narrator blocks na rin, and all. So, hindi na po kayo mahihirapan. Ang ano lang dito, ang disadvantages lang po siguro dito is, syempre, since it's a template and it's free, no? Free po siguro siya sa license O365 desktop apps, no? Kasi yun po yung sa akin, no, na ginagamit natin, no. I'm not sure kung available po siya for other versions, no, pero yun nga, tulad ng sabi ko po, this is a free downloadable template. There might be a chance na limited po siya para sa inyo, no. So, pero as a start, no, this is a very good start, no. At least hindi na po kayo mahihirapang mag-umpisang matuto. At eventually, kapag marunong na po kayo gumawa ng sarili niyong characters, no, ayan, at least may basics na po kayo. Hindi na po kayo ganong sobrang mahihirapan from scratch. Or kung ayaw nyo po ng ganong mahabang proseso pa, ayan. So you can just click on this link, no? Ayan, open this link, and kapag na-download nyo na po yung PDF version po na itong presentation ko, ayan, click nyo lang po ito, control, then click. Then it will lead you directly or redirect you already with our download page for Manga Comic Maker. So simply hit download, tapos yun na po yun. Now automatically it will download straight through your presentation app or PowerPoint presentation app. And for our workshop proper, simple lang po, tulad ng sabi ko, your activity will be as simple as creating a 3-panel comic strip using PowerPoint presentation with the topic or competency of your choice. No? So, tulad po ng sabi rin ni Sir Dan, no? Kayo na pong bahalang mamili ng inyong preferred topic.
no, para po i-present as a comic, no? And 3 panel lang po as kung gusto niyo po additional panels, if you need additional panels, pwede naman po magdagdag. Pero basically, 3 panels lang po ang kailangan niyo i-prepare. And the purpose only is to present the topic lang po muna as a motivational ano po siguro activity. Po, para ma-hook lang muna natin yung mga bata, yung attention nila. And yan, you can also use already an application of parang a situation that reflects the actual real life application of that certain topic. Ano po? So, halimbawa, yung division, ano po? Anong situation po ba na alam nung bata na pwede niyang magamit yung division? Ayun po. So, yun na po yung situation na yun, na real life situation, ang i-present natin into a comic. So, parang umpisa pa lang, magkaroon na kagad siya ng idea, saan niya ba pwedeng magamit itong skill niya to or competency niya na ito in math, no, as shown through a comic book or a comic strip pala, I mean. Ayun po. And of course, may I just lead you to this in-frame. Ito po ay si, pakilala ko lang po sa inyo, baka hindi niyo pa, kung hindi niyo po kilala si Super Jack. This is Super Jack, a character I created for Jack and Popoy, laban kay Monster Apoy. This is written by the late Mr. Jefferson M. Cruz in memoriam. Ayan po. Isa pong alaala sa kanyang iniwang mahusay na istorya tungkol po sa fire prevention and responsible use of flammables and everything related to Monster Apoy. So with that, thank you so much po for listening, and I hope we enjoy making comics as much as the kids will eventually enjoy reading the comics that we made in the future or in the next few days. So ngayon pa lang, thank you so much and congratulations for accepting this challenge to help kids learn better with comics.